timoneno. Kama umeona mkono wa Bwana, tunaomba kila mtu amke sasa. Kila mtu amke tafadhali, tuendelee. Ni kwa hisani ya Mwenyezi Mungu tuko hapa sisi wote. DJ mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Kawatoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wakulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Mikono juu. Haya, mbio zikielekea mikono juu sisi wote. Left, right, left, right. Yes. Kwenye VIP mbio za mwisho zinakaribia. Haya, wasalimieni wananchi wote ambao wanaangalia pale kwenye VIP. Kila mtu mikono juu. Yes, mikono juu upande wa kushoto. On the stage. Chepsaita. Bye bye tum da ta la we ja e o ta la we ja birgit ka ne ta la we ja o ta la we ja jam
Mazapkaje tala hueja Maraktaik. Maite. Aliatomni tala hueja Chepsaita. Oh, tala hueja. Kongoi galle tala hueja hueja. Oh, tala hueja. Bye bye yet kityo tala hueja Chepsaita. Oh, tala hueja. Me mazapkaje tala hueja hueja. Oh, tala. Aliatomni tala hueja. Pakai kita. Bole bole tala hueja tupyo sek. Oh, tala hueja. Aliatomni tala hueja hueja. Vai bet kirgi tala hueja taekyo. Ranjamyet agale Bye bye kityo Baganga govinate to ingimite Ale kityo Rang baganga yoro no Baganga gimnate Baba yete Chepsaita haba Bongo yagale ai wa
Oh, oh, oh. Asante Chepterwai Moran dancers. Wapi makofi ya Chepterwai Moran dancers? Thank you very much. DJ, any moment from now, the number 1 under elite women 10 kilometers will be coming to the finish line. This race is specially sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students to ensure that they stay in school. Asante sana Kabras Sugar. Any moment from now, we'll be seeing the number 1 coming through. Wapi DJ pandisha kidogo kwa shangwe na vigelegele tukiendelea. This is the elite 10 kilometers race coming almost to an end. We have one more race to go under the great Chepsaita cross country run second edition. Twende kazi. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. A battle for the number 1, and that is elite women 10 kilometers. It's a battle between Uganda and Ethiopia. We will see who wins. Here at the great Chepsaita cross country run, it is a race open for everyone. There's a battle ongoing right now between Uganda and Ethiopia. We will see who takes the medal in just a short while. DJ Pandisha tukiendelea. This is the elite women 10 kilometers coming to an end. A battle between Uganda and Ethiopia. Upstanding mbio ndio hizo zinakaribia kuisha. This is Cheptai from Uganda. He seems to have a comfortable lead, and the elite women 10 kilometers race goes to Uganda, no doubt. A round of applause for the number 1 gold medalist. Here the great Chepsaita cross country run is an open race for all. The elite 10 kilometers race sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. DJ Pandisha tukingojea number 2. Ilikuwa vita kanda ya Uganda na Ethiopia. Uganda imepita. Ntwale aho likwenda ona tinda tine no bora te komya patinda peyo kastaniwe na kwea ntwale aho likwenda ona tinda tine no bora te komya patinda peyo kastaniwe
the number 2 from Ethiopia, all the way from Ethiopia, Wapi Makofi. International athletes leading the way. She's coming into the final 100 meters. This is our silver medalist all the way from Ethiopia, Wapi Makofi. Twende kasi. Meledith Shimis is number 2 all the way from Ethiopia. DJ tukiendelea tunakoja number 3, ni kama tutapata number 3 ama vipi? Twende kazi. Number 3 all the way from Ethiopia as well. Podium finish number 1 Uganda, number 2 Ethiopia, number 3 Ethiopia. Hapa ni kama tumebaki hivyo tu. Wapi Makofi tukiendelea. DJ pandisha tukiendelea mbio tunaendelea mpaka mwisho. This is the elite 10 kilometers women coming to an end. Men are standing by, our final race, standing by, the elite men, specially sponsored by Cabras Sugar, Kenya's Amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato. Taking it all the way to Ethiopia. Hapo sawa kabisa DJ, twende kazi. ምስጋና ይሁንልህ ለታላቁ ግርማህ ምስጋና ይሁንልህ ምስጋና ይሁንልህ ምስጋና masiha nurki adunko mugdigi iftimiyo badbadiyaha dunido
amana diga aku ahato amana diga aku ahato amana diga aku ahato amana diga aku ahato masiho وحادي كل ميد وليقد مجرو ودم بلا يشا وذا تركرو نحاري سادو ويباد انتاي تتكادوني دودن وجه الشهي نحري سادا او قيدا امانا ديقا اكو اهاتا نحري سادا أو قيدا أما ناديقا حكو أحاتا أما ناديقا حكو أحاتا أما ناديقا حكو أحاتا مسكانا يهون اللي مسكانا aku ahata amana diga aku ahata misgana yihunilli misgana yihunilli amana diga aku ahata amana all the way to Uganda. The elite women 10 kilometers won by Uganda, Ethiopia number 2 and Ethiopia number 3. DJ taking it all the way to Uganda. This race is specially sponsored by Kabras Sugar. One more race to go. The 10 kilometers men. Muziki zuri sana lekanzime nenzinamu kulamu bwakisera do muziki tamu sana nze sichalosi ndi boss sichalosi dance abange kuno bulamu bumpi zengubami kali mundeke nange jukira mujemvudi endowooza tekubana acholekawo dada ne bagenda kaganga etali musana o mama ulalaye agaliba ati tobako nakyo ŋŋamba jangu omuziki tugusambe gambe tobako nakyo ŋŋamba jangu eno twekyange bwakisera ate omuziki zuri sana lekanzime nenzinamu kulamu bwakisera ate omuziki tamu sana
you want the fine girl. Mine, she's a super diva. 10 over 10, Jambore. Super mama. Hilarious, brilliant. Incredible. Ah, Kukusuku. Mama so beautiful. Oh, my lover. Ah, hey, my lover. Baby, say yes, I go make you feel alright. I go love you till you go feel like you feel. Gentlemen, the elite women 10 kilometers race coming to an end. This race is specially sponsored by Cabras Sugar, Kenya's sweetest. Coming up next is our final race for the day, the elite men 10 kilometers. DJ Pandisha kidogo, the elite men 10 kilometers. Naona wanachangamka pale kwa kona kidogo. The final race getting to the start point. DJ Puguza, basi tuende kazi. Peris Tarus na Bakari Kemei, are we ready? Basi, asante kubwa. After the conclusion of the 10 women race, won by Chepkembai Lois from Uganda, we now usher in the men. Na wamepanga foleni kwa uzuri. Pale namuona Samuel Chebole, international athlete. Robert Kiprop, aliyeshinda E10 cross country majuzi. Pia namuona Msanga, ambaye ni anafanya mazoezi yake kule Japan. Basi miongoni mwa athletes, international athletes ambao wamewasilisha hapa leo hii. Basi tukisubiri starter ku call for silence, mwenzangu Tiren sijui na yeye pia kuongeza. Kwa hakika leo hii ni ya mwisho, mambo yatakuwa ni moto kweli kweli. Kila mtu hapa anataka ushindi na tunawatakia kila laheri. Subiri, bado race haijaanza tafadhali, bado kuna wanariadha wanakimbia. Remember, this a gold label, so we must adhere the rules and regulation. So subiri tafadhali. Silence for the start. Shh. Wait. Bado. Oh, that is a false start. That is a false start. The elite 10 kilometers race has just been cancelled. It's a false start. All athletes go back to the starting point. All athletes go back to the starting point. Hapo kulikuwa na dosari. Athletes, tafadhali tunaomba mukarudi kwa safu ya kuanzia. Wote athletes, please fall back to the starting line. Na tafadhali mgoja hadi mtakaposikia mtutu wa punduki ukitoa sauti.
Hey, basi mwenzangu Tiren. Tafadhali turudi nyuma, tafadhali turudi nyuma, tafadhali. You already you've crossed the line. Tafadhali go back. Turudi nyuma tafadhali, mnaona bado kuna wanariadha wanakimbia. Tuheshimu sheria tafadhali. Tulia. Si mnaona wanariadha wanakimbia? Tafadhali msikize tulia tafadhali. You've got 5 laps to make. 10 kilometers. You have 30 minutes to run. Sasa waje wasiwasi. Waje wasichana wetu wamalize. Tunawatakia kila laheri, kila mmoja wenu. Basi mwenzangu wapatie wasia. Bila shaka mbio hizi zitaanza baada ya wale wasichana ambao walishiriki kwenye mbio za kilomita 10 kumaliza. Ukiangalia pale kuna wale ambao bado wanakimbia, tuwape nafasi wamalize. Baada ya kumaliza tutaelekezwa. Wale wanaume ambao wanashiriki kwenye mbio za kilomita 10, tafadhali tusubiri kidogo tu. Wale kina dada ambao wanashiriki kwenye mbio za kilomita 10 wamalize, na baada ya kumaliza itakuwa wakati wenyu wa kushiriki. Asante. Basi bado tunaomba utulivu tukisubiri wenzenu kina dada watamatishe mashindano yao. Tuwe na utulivu vijana wetu. Hey. Rules are there and we need to observe them to the letter. This is an international event. Na lazima it's a must that we adhere to the rules of the game. Mwenzangu. Tuwache haraka tafadhali. Tuwache haraka. You know, false start. Another false start at the starting line. Hold on for the final Fall race. back a little bit. The final race of the day. The anxiety is understandable, but we have to stick to the rules. The elite 10 kilometers men happening right after the end of the elite 10 kilometers women. The women race has been won by Uganda, Ethiopia at number 2 and Ethiopia at number 3. This race is specially sponsored by Cabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students. You can see the men at the starting point, the elite race 10 kilometers run. They are going to do 5 loops around the course, which is 2 kilometers. Right here, the greatest Chepsaita cross-country run. Let's go back to the starting point. Over to you, Peris Tarus na Bakari Keme. Trevor, naona kuna wale kina dada ambao bado wanashiriki. Kwa upande wetu tunaona kina dada bado wanashiriki. Haya, tukingojea basi DJ pandisha kidogo kidogo, lazima tuzingatie itikadi zote za World Athletics ambapo mbio haziwezi anza mpaka ya mwisho iishe. DJ pandisha kidogo, tutakujilisha wakati ambapo wa mwisho atapita kwenye finish line. Na vijana watulie. Vijana tutulie. We still have many other athletes passing by here. Warm up inaendelea pale kwenye starting point. The elite men 10 kilometers getting ready for the 10 kilometer run, 5 laps around the course. This is the second edition of the Great Chepsaita cross country run, where a total of 10 million shillings has been disbursed in scholarships to 1,000 students from 10 different schools, 100 students per school.
We want to thank all our development partners for making this possible, all our sponsors and the government of Kenya for playing a critical role in making the Great Chepsaita cross-country run a success. We are indebted to you and all the students. Say a big asante sana. Coming up to the final lap, the final race, the 10 kilometers men. Pandisha DJ. Special recognition to Amos Kipruto, our athletes in the stadium, and Julius Yego. Asanteni sana leading from the front. DJ tulisikizana kuwa hapa ni ngoma na mbio tu, ngoma na mbio tu. Tunaendelea vivyo hivyo. And also special thanks to Kabras Sugar for sponsoring this race, the elite men and women. Kabras Sugar, Kenya's sweetest. Basi wameanza kwa uzuri, wameanza kwa uzuri. The race is on now. The elite 10 kilometers men. 5 laps, 10 kilometers. DJ tuendelee na ngoma tu bado. Hii ni laps 5.
Lap tano ndio imeanza saa hizi sasa, ngoma iendelee. Sote tuwashangilie, tukiendelea na ngoma DJ pandisha tu. DJ shikilia kidogo. And we want to welcome on stage Tumi Nova, who has a song Run for Education. As the elite race 10 kilometers men continues, they're doing 5 laps. This race is sponsored by Cabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students right here from the region. Thank you very much. Tumi Nova, over to you. Give me your running, Chepsaita cross country. Run for education. Kagibwa Chepsaita, run for education. I buy betuni, I go balago. Nemutai go misugula go by Chepsaita. Etaya lengongo, go by you run. Cigarette wine, Chepsaita, I go balago. Jamune betuni, meet young. Chepsaita, I go over so many. Mommy, now so many. Mommy, now sabeta muta. Mommy, now love of joy. Mommy, now so many. Ibunu nandiga buwa. Kagibwa Chepsaita, run for education. I buy betuni, I go balago. Nemutai go misugula go by Chepsaita. This is a special dedication for Chepsaita. We can all be upstanding in recognition of the great Chepsaita cross-country run. Tuendelee nao tafadhali, asanteni sana from the VIP podium. Kila mtu aendelee na mbio. Tukiendelea, asante sana Chief Guest. This is our special song for the great Chepsaita cross-country run performed by Tumi Nova. Wende kazi. All at the podium remain upstanding tafadhali. You can join in the party and the fun. This is it for us. Ensure you don't obstruct the athletes who are still running. You're allowed to join into the mix. You're all welcome because this is almost the closing ceremony as the final run is happening. Yes, this is a special song. The great Chepsaita cross-country run. Kagibwa Chepsaita, run for education. I buy betuni, I go balago. Nemutai go misugula go by Chepsaita. Etaya lengongo, go by you run. Cigarette wine, Chepsaita, I go balago. Jamune betuni, meet young. It wine, Chepsaita, I go over so many. Mommy,
Chepsaita. All right, makofi kwa dignitaries, asante sana. Tuminova, tunaendelea na mbio. Very well done, very well done. Asanteni sana. Thank you very much. Tuminova, they are performing. DJ, tutakuja kwako dakika moja, lakini kabla hiyo kuna kijana kutoka Koitoror Primary School, Suleiman Kemboy. 5 years, he wants to march and salute our chief guest, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Suleiman Kemboy, only 5 years old. Alisema yeye hatakimbia, lakini lazima salute our chief guest, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Suleiman Kemboy, 5 years, kutoka Koitoror Primary School. Hii ni dakika moja tu, alafu DJ tupandishe ngoma sasa. Tulikubaliana kuwa hapa ni mbio na ngoma, the final race is ongoing. Sasa ushukani ni wa Suleiman Kemboy, 5 years old. All right. Uwanja ni wako. Asante sana. Makofi kwa Suleiman Kemboy.
kutoka Koitoror Primary School. DJ twende kwa ngoma, ngoma iko kwako sasa. Tulisema ni ngoma na mbio. The final race is ongoing. 10 kilometers elite. Currently on the second lap. 3 more to go. Aya, pandisha ngoma sasa. As we wind up on the races of the Great Chepsaita Cross Country Run. Thank you so much. Fantastic moment from Suleiman Kemboy, only 5 years old from Koitoror Primary School. Achieved his dream of saluting His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. DJ twende kazi, ni ngoma tu tukiendelea hivyo vile tumesimama, ni kukatika tu sasa. Tuendelee na ngoma sasa mpaka mwisho. Ready again. Jina lake ni ngome imara, kama siyo juhudi zake Bwana Yesu, uokovu tungepata wapi? Matendo yake Yesu ni ya uweza, yeye ndiye kiongozi wetu, alifufua na wale waliokufa. Jamani, Yesu nampenda sana, saluti kwake. Saluti kwa Yesu. Saluti. Saluti kwa Yesu. Saluti. Saluti kwa Yesu. Heka sasa. Saluti napiga kwake. Hoka. Saluti. Saluti kwa Yesu. Saluti. Saluti kwa Yesu. Saluti. Saluti kwa Yesu. Piga saluti. Saluti na. Jamani mambo. Mambo kwa Yesu. Jamani raha. Raha kwa Yesu. Jamani safi. Safi kwa Yesu. Jamani shwari. Shwari kwa Yesu. Jamani mambo. Mambo kwa Yesu. Jamani mambo. Mambo kwa Yesu. Sijaona mwanaume kama Yesu. Sijaona mwanaume kama Yesu. Hakuna mwanaume kama Yesu. Mwanaume mnyenyekevu, mwenye wa moyo. Alikuja duniani kutuokoa. Kabeba mizigo kwa ajili yetu. Ukiwa na Yesu utapenda. Na kwanza hakuachi ukasirika. Ni mwenye msaada kwako kila wakati. Jamani, huyu Yesu
Yes, tulisema ni mbio na sherehe. DJ Wallan, tukiendelea na ngoma. Haya, anzisha from the top sasa. Twende kazi DJ. Pandisha sasa mpaka mwisho. And I have my dancers coming on stage. Waoneshe vile hizi vitu zinakwendwa sasa. Tulisema hapa ni mbio na sherehe ya kukatika. Haya. Ona bebeta lako. Hayo leo kuna moto, kuna waka, kuna moto. Tunakata mpaka chini. Tunadance kada ukini. Tunazitupa mikono. Tunaburuka kandenge. Tunazila katumbili. Sifu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Tena mkombozi.
Yani the international band Keshusu wenyewe DJ Weso Wanja mieka ginewe Wanja mieka ginewe Niga tena ni besbu Niga tena ni besbu Enga nyaka zamando Enga nyaka zamando Menguna ngarandito Haya, tuchangamke kila mtu tuone kila mtu. Senden mwana ta solo Senden mwana ta solo Oger buchago Milano Oger buchago Milano Agisoma sangu sangu Agisoma sangu sangu Chapter 7 base Chapter 7 base Asante sana. Thank you very much. Coming on to our final race any moment from now. We'll see the leader coming through. Our final race, 10 kilometers elite men, sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. DJ twende kazi tukingojea wa kwanza karibu kujitokeza pale kwenye uwanja. Cross country run, Chepsaita cross country run coming to a close with the elite men 10 kilometers race. Twende kazi DJ.
a standing ovation for number 1 elite in 10 kilometers. Ndio huyo, wapi shangwe na vigelegele. Yes, ni kama ni yetu. Number 2 coming in very close. Just a comfortable lead. Number 3 bada kule. Bana anakuja lakini makofi kwake tafadhali. That is the second one who has just crossed the line on the elite 10 kilometers race sponsored by Kabras, Kenya's sweetest. This is the final race of the day. The great Chepsaita cross-country run comes to a close in a good style. Makofi kwa number 3 tafadhali DJ, twende kazi, pandisha. Number 4 is a bit of a competition there. There's a bit of pressure, but it's keeping the lead and is not letting in. There we go. Pandisha kabisa DJ, tukiendelea vivyo hivyo. Sheria ni kuwa lazima wapite anti-doping. Wakishapita tutawatangazia rasmi wale wote ambao wameshinda. This is a gold level event that adheres to the World Athletics Kenya rules and regulations. They all have to go through anti-doping first, and then we'll announce who the winners are. DJ, tukiendelea vivyo hivyo, this is the final race of the Great Chepsaita Cross Country Run. Bwana chezea, 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 Bwana chezea, sababu yu mama. Chezea, Bwana chezea, 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 Bwana chezea, sababu yu mama. Cheza, 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 lazima nicheze, lazima nicheze. Plesa amenitoa ni noma, lazima nicheze. Sura itaharibika, jasho itatiririka, juu mkono amenishika, lazima mimi nimpe sifa. So give me some space, give me some space. Mimi nataka kupraise, sina time ya kuwaste. So give me some space, give me some space. Mimi nataka kupraise, sina time ya kuwaste. Nataka kuchezea, Bwana chezea, 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 Bwana chezea, sababu yu mama. Chezea
chezea bwana chezea, 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 chezea bwana chezea, sababu mama cheza, 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 change my kiss, shine my face, take my shame, change my name. No man and chaser. I may change my kiss, shine my face, take my shame, change my name. No man and chaser. Oh, you yes, yes, you right, you yes, yes. Cheka nao hata kutembea, ulienda nao, ulikula nao, ulicheka nao hata kutembea, ulienda nao, unaonana nao, wako wapi? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, walikuacha ukilia, walikusema, walikucheka, lakini kesho mambo itakuwa shwari, mambo itakuwa shwari na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Cheka nao hata kutembea, ulienda nao, ulikula nao, ulicheka nao hata kutembea, ulienda nao, unaonana nao, wako wapi? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, walikuacha ukilia, machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa vyema na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, macho ili Tuwache njia ya wanariadha pale katikati tafadhali. Wengine kote tunaweza fungua, lakini wanariadha waachiliwe wamalize mbio. And the women under 20 senior women 10 kilometers tafadhali wawe tayari. Award ceremony inaanza sasa hivi haraka tu, alafu tumalize sherehe rasmi. Senior women 10 kilometers, let me have the athletes come on stage.
Senior women 10 kilometers. DJ pandisha kidogo, mbio zikiisha tafadhali pale njia ya wanariadha iachiliwe tafadhali. Maintain that road over there, maintain the course tafadhali, all security team, until the last person crosses the finish line. Baka iishe tafadhali. Set boror wasista luget murenik ke Salumovich. Kila mtu amke, tuchangamke, tukiendelea. DJ pandisha. Nimeambiwa kuwa sheria lazima wawe katika anti-doping kabla waje hapa kama washindi. Wako katika anti-doping. Tukiendelea na sherehe, kila mtu asimame tafadhali, tuchangamke. DJ pandisha. Sherehe inaisha rasmi. Mongoi borteta kwa simatak seroi. Set boror wasista luget murenik ke Salumovich. Jebara tiap ki wag mare dalatany. Oke so naik jebirir gatut kap ko bit jebara pongoro. Jem no et gabi et ma menyanye. Oke so nakwan murta gab lo jebasir tuy. Eglel mo kwa jesare banye. Oke so lasir wanai gaba jebara ki tongo. Hiwai gongo bye bye. Gila ye gabara kere be jebalel gendang tarakwa. Karago ni kakipchemi Marade barab kes kedeng rongi tau langete nilibuani Otap sungul mateng kulkul Jebarab kuna Wakta mat kes joko nam jemur kutang moita Harire ko nam tay Halel danya ko gebei Ibo yata geli Kegerge kipseta kiptem Meli logatori Bolonge dabarap cheme jagweri de dalat Ibatab tegele ke murio Ube ke tel garnet til jilo Garap kadiya te be be ngoile Egeri et gure so jaba bar ngajar ko gele ko soko Mogoji barasya ke agme te ye Lola kaita meli li boya ma bartumda jamme timda nyagi bori ni mamiji ni mame salu je bungu ngon barsian kam no ega chep don maserir jeba gondor go darab le meto oge jona ge gati bi ngote ga de be ngot barab ko mugor egeriye tangalo go le tri be dore ta ga je range oge jo sogol gab tu mois egi mentim negi istirmis ibloso jesabet agib tolos gombogi Agur ko bot jela mai ko lega ko bar legate
boy kitala lo ke mood. Yaba wasanyi ngotwales. Kagisa ganyi betenetwe. Hablete kwa yandu beneti jabara tieno. Una de nyumbut. Egi pariye to ka to bit ko tereji. Kosal jab karta jale le to rumo. Aya, asante sana. All right. Asante DJ. As we come to a close, it's time now for the award ceremony of the elite women 10 kilometers. And for this race, let me request our dignitaries from Kabras Sugar Chairperson, just one try. On his behalf, George Muruli. George Muruli, on behalf of the chairman of the Kabras Sugar, tafadhali join me up on stage. Our world champion, Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, join me on stage. And PS Engineer Peter Toom for the sports ministry. Engineer Peter Toom, PS Sports, join me on stage. For this race, the winner is from Uganda. Let me have the athletes presenting to you the medalists for the senior women 10 kilometers. Wapi makofi yao tafadhali? Makofi. Asanteni sana. All right. At number 3, Biwot Celestine from Kenya. Wapi makofi ya Biwot Celestine, step up on the podium. Biwot Celestine, asante sana. You can be awarded your medal by Engineer Peter Toom, Ministry of Sports, and the check as well. This is the bronze medal to our number 3, Biwot Celestine. Makofi kwa Biwot Celestine tafadhali. Asante sana. Presenting the check now for our number 3, Biwot Celestine. Asante sana. And calling up the number 2, Mola Mekides Shimeles from Ethiopia. Round of applause from Mola Mekides Shimeles. And this will be presented by Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge is right behind you. Eliud Kipchoge is right behind you. Present the silver medal. George Maruli, tafadhali let Eliud Kipchoge present that. This was done by Kabras Sugar. All right, thank you very much. Present the check. This race was sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. Present the check, tafadhali makofi. Asante sana. The check is worth 200,000 Kenya shillings. Wapi makofi. And now, the number 1 from Uganda, Chepkemoi Lois, being presented by Eliud Kipchoge. Wapi makofi ya Chepkemoi Lois, all the way from Uganda. Asante sana. And presenting the check is Eliud Kipchoge. Show the check so that you see it is 300,000 Kenya shillings prize money. Wapi makofi. And the winner is from Uganda. I'll request our chief guest, with all humility, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, to join the team so that we celebrate the winner who's from Uganda, and the patron of the race, Farouk Tibet, to also come up. This race was won by Uganda, and the Great Chepsaita cross-country race and is an open international run for all. And we have to honor even our neighbors who win in our soil. This is why we have a gold label. I request the chief guests to be standing right next to the winners and the patron of the race as well, as we play the Ugandan national anthem. Let's play all that for a bit. Once our dignitaries are in line, let's all be upstanding straight for Uganda's national anthem.
Asante, wapi makofi of all our winners here, international race of the Great Chepsaita Cross Country Run. I'll request the athletes to step down, but the dignitaries to remain so that we award the elite race. Athletes tafadhali, all pictures are good for the media team, all smiles, all good. Athletes tafadhali step down, DJ, but all our dignitaries to remain tafadhali. All the dignitaries to remain, including our race patron. All the dignitaries remain as we award the men category coming up next. Let me call on the podium the senior men 10 kilometers winners. Matthew Kipkoech, Kipruto to come in. Matthew Kipkoech, Kipruto to come in. All the winners of the 10 kilometers men, tafadhali make your way to the podium right about now. All the winners to come up on stage. This is elite race. And then I'll call all the gold medalists for the people from the medals and the media. Hold on, we will call them in just a bit. We will call them back in just a bit. Let me have the men category, senior men, 10 kilometers. Matthew Kipkoech, Kipruto, Kiprop Koech, Robert, and Samuel Chebole, Masai. It seems they're still held up in the anti-doping department. And for that reason, I will then call upon our students who have benefited. And here we are. Thank you very much. And calling up on stage is number 3, Matthew Kipkoech Kipruto. Step up to the podium, tafadhali. Matthew Kipkoech Kipruto at number 3. Kindly step up to the podium. Panda juu tafadhali in getting the bronze medal award. Tafadhali makofi kwake. Hand over the bronze medal tafadhali at the corner. Go ahead and present it, plus the check. All right, asante sana. The check is worth a whooping 150,000 Kenya shillings. Let me have second, Kiprop Koech Robert, to step up on the podium for a presentation. Asante sana. Present the medal, the silver medal, and the check as well. Asante sana. This race was sponsored by Cabras Sugar. And the check presentation happening now worth 200,000 Kenya shillings. Wapi makofi. And the number 1, who's also an Olympic champion, Samuel Chebole. Step up to the podium, tafadhali. And the chief guest will award this gold medal for this race. Makofi. And the check presentation as well. And we all stand by for the Kenya National Anthem in honor of the leaders. Hold on for a bit. Let's present the check first. Asante ni sana. And for photo ops in 2, 3, 1, all pictures, fantastic. And I will request all our dignitaries to line up next to the athletes as we play the Kenya National Anthem. And we proceed right after this. Kenya National Anthem. Thank you very much. I request our dignitaries to step down just for a bit for a quick photo session for the athletes only. Don't go out of the podium yet. We're about to hand over to you. Athletes wabaki hapa juu tafadhali, kuna picha inapigwa tafadhali mbio mbio. Mbaki tu mbali mulipo. Number 1 apande juu, number 2 na number 3 tafadhali. Picha, face forward, hold your checks. All smiles, kila mtu akae mahali pake tafadhali. Number 1, 2, 3, kila mtu akae mahali pake tafadhali. Picha in 1, 2, 3, all pictures. 1, 2, 3, all media, we good. Thank you very much. And with our dignitaries still here, there's a check worth 10 million shillings going to be presented to students from more than 16 schools who have benefited from more than 10 million shillings. 1,000 students, 100 each school. Let me call upon the students from Manda Secondary School to come up. St. John Paul, the second Chepterwai Secondary School to come up. Our athletes can step down tafadhali, asanteni sana.
all the students to come up here and be awarded the Check-What scholarships, all in their uniform, from Manda Secondary School, St. John Paul, the second Chepsaita Secondary School, AIC Ngenyilel Secondary School, St. Peter's Secondary School, Kamasai, Chiandiche Secondary School, Murugusi. Kindly come up to the podium. The check will be presented by His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Professor Kithure Kindiki. And then I'll hand over the microphone to the patron of the race, Honorable Farouk Kibet, to take it up from here. This is a presentation of the scholarship check worth 10 million shillings to 1,000 students who have benefited across different schools. Each school has 100 students who have benefited from 10,000 shilling scholarships. Let the students line up and be presented with a check from His Excellency, the Deputy President. In God we trust. Everybody else must bring pictures. SCK Chepsaita Secondary School, St. Mary's, Osorongai Secondary School, Cheptenon Secondary School. And now, once they line up, the Deputy President kindly present the check to the students there. And a photo opportunity for check worth more than 10 million shilling scholarship presented to the students of more than 16 schools who benefited from this. Wapi makofi tafadhali, makofi. This is what we mean when we say we are running for education. Makofi tena, asante sana. This check is presented to students for more than 16 schools from different areas. Asanteni sana, msome kwa bidii. And now I hand over the microphone now. Before we do that, His Excellency kindly step back a bit for a quick photo op. And then all the 18 gold medalists, from the races to come up on stage. All the 18 gold medalists to come up on stage. Let's take the pictures in 3, 2, 1. Asanteni sana. 18 gold medalists. All the 18 gold medalists from all the races. Kindly come up on stage really quick. We're trying to save on time here as we let the students get down. The students can get down. All the 18 gold medalists. The winners of all the races to come up. The principals also to come up really quick. All right, all the students who step down, tafadhali, from 16 different schools having been awarded more than 10 million shillings worth of scholarship for 1,000 students. Now these are the principals standing by, a representation of the schools, leadership of all the 16 that have been awarded. Manda Secondary School, St. John Paul II Chepsaita Secondary School, hold this and they hold the check. The CS for Sports, tafadhali, join the podium. CS for Sports, Kipchumba Murkomen to join the podium, tafadhali. All right, as that happens, let's get now the 18 gold medalists. 18 gold medalists to come up. 18 gold medalists to come up really fast. The principals, tafadhali, asanteni sana. Pictures have been taken. All the 18 gold medalists to come up on stage as we finish this ceremony officially. All the gold medalists ambao wako hapa, tusimame hapa tafadhali kwa picha haraka. Just stand in front over here for a quick photo. Yes, these are our winners. Makofi kwao tafadhali, a representation. The others are still with the anti-doping for a quick photo session there. And then I'll hand over the microphone to Honorable Farouk Kibet. Hold on, the CS for Sports to join the winning team for a quick photo session as we continue. The rules of the World Athletics demands that we have to adhere to the rules and regulation. Some of them are still undergoing anti-doping for tests to ensure that they are the true winners. Once the CS joins the team for a quick photo session, in 3, 2, 1, asante sana. Asanteni sana, all our athletes. Spread out a bit. Face forward, all smiles. In 1, 2, 3, everybody face forward, smile. In 1, 2, 3, asante sana. Let me now hand over this microphone to Honorable Farouk Kibet to take over the program from here. Still more gold medalists coming through after having gone to Tafadhali. Asanteni sana, tuteremke sote. And now I hand over officially the microphone to the patron of the Great Chepsaita Cross Country Run, Honorable Farouk Kibet, to take it up from here. Asanteni sana. Wapi makofi Honorable Farouk Kibet, yeye ndiye amefanya tuko hapa. Watu ya nyumbani, hebu tukaribishe naibu wa rais kwa makofi. 1, 2, 3. Wapi vikelekele ya naibu ya rais? Najua kiongozi amefumilia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba amefurahi.
sisi kama jamii, kama Wakenya, tunataka taifa iweze kuelimika. Naibu wa Rais, ukiangalia serikali ikiweka mahali fedha mambo ya elimu, inamaanisha wanataka Kenya iweze kuelimika. Mimi natoa shukrani zangu mingi sana, kuanzia wadogo mpaka wakubwa. Inawahakikishia kwamba mwaka ujao mambo itakuwa moto kuliko mwaka huu. Yago baibai tu otaj rubei wata president agasa le kataga kinga amejora ba kwa kasi ngunyuni. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mengi, inaona maneno imebadilika. Itaita waziri aseme, aite naibu wa rais aseme, tuje tumuite president wa Kenya kwa mambo ya athletics, ili aite kiongozi wa Afrika, na mwisho tukamilishiwe na watu watatu wa muhimu sana. Huyo ni Faith Kipyegon. Hebu tumshangilie. Alafu Eliud Kipchoge afuate. Alafu ya mwisho nitampa mama mjumbe wa hapa aje afunge kwa njia ya heshima na kukaribisha na kushukuru watu kwa sababu ya maneno ambayo wamefanya. Na mjumbe wetu kutoka hapa Malava, shule zako 4 imeweza kupata msaada ya watoto kusoma. Wenzetu kutoka hapa Nandi na Uasin Gishu, hii ni sehemu ambayo tunataka kuweka utajiri ya masomo mbele. Hatutaki kuona watoto wakikimbia wakifika nchi za ng'ambo, wananyanyaswa na watu wanaitwa managers kwa sababu hawajasoma. Tunataka wasome, akikimbia akipewa dola akiweka mfuko inakuwa pesa yake, anaweza kuji-audit. Hiyo ndio maisha sisi tunataka. Waziri, kwa sababu uko hapa na naibu wa rais, mambo ya hii maneno ya drugs, watu wanauza drugs kwa athletes wetu, wako na chemist wanajulikana. Hawa watu, naibu wa rais, sema neno moja na hawa watu wawekwe chela, ili maneno ya kuuzia watoto madawa ikome. Tunataka kusema you can train hard and you win easily. Hii maneno ya kuchingiza kwa maneno ya dawa kulevya, sisi tunataka kusema serikali, angalieni, mulete maneno ya michezo mashinani. Na hii sehemu mimi nataka kuhakikishia taifa, sisi tutaanzisha city nyingine inaitwa Chepsaita City. Kama serikali inaweka stima, inaweka maji, manyumba haiwezi kutushinda. Tunataka bwana yake waweze kuishi na kulala sehemu hii bila kukimbia kwenda Eldoret. Haya inawezekana. Leo hii watu 20,000 hapa leo hawajaleta chakula kutoka Serena Hotel. Wamekula chakula ya sehemu hii ambaye inaitwa ukarimu ya watu ya Chepsaita na watu ya Uasin Gishu na watu ya Kakamega. Sote kwa pamoja tunataka kuuliza marafiki wetu na washirika wetu kwamba tunawashukuru. Hatutaki kuchosha naibu wa rais na mambo mengi, na kama sisi tumefurahi, yeye amefurahi zaidi. Ni wakati wangu wa muhimu kumuita waziri wa michezo ambaye anaitwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Mpigie makofi. Asante sana naibu wa mnataka which side? Hapo.
Okay, very good. Your Excellency, the Deputy President, our patron here, Farouk Kibet, distinguished guests, my colleague, CS Mutua, who is here, honorable members who are here, Presidency of AK, President of Olympics Kenya, and all the President of Athletics Africa, na all the dignitaries who are here, wananchi wote wa Chepsaita na wageni wamekuja hapa, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, katika Wizara ya Vijana, Creative Economy na Michezo, tumefurahi sana kupata nafasi ya kukua na hii hafla, aswa hii mchezo wa cross country here. Ninataka kukuhakikishia Naibu wa Rais ya kwamba hii mchezo, ukiona Ministry of Youth hapo juu na Sports Fund hapo juu, imedhaminiwa kwa hali ya juu na Wizara ya Michezo, in other words, by the government of Kenya. The government of Kenya has supported all these events to up to 52 million shillings. Now, Your Excellency, this event tumeweka katika kalenda ya AK. When the President speaks later, kwa AK calendar iko one of the top cross-country events in our country. And that's why we are working together to make sure that we grow talent in this part of the country. Katika wizara yetu, Your Excellency, tumesema kwa ile mpango yetu ya Talanta Hela, tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka msingi zaidi watoto wetu wachanga chini ya miaka 20 na aswa wengi ambao wako wa shule ya primary na secondary. We want to focus more, and I have given directives to the Kenya Academy of Sports, wahakikisha ya kwamba we focus more on the issue, Your Excellency, of younger generation who are in school. That is why we are putting resources in school national competitions for both primary and secondary. We are financing to tunes of almost 1 billion shillings in total in all those competitions, because we want to put resources where we are going to grow our talent. Your Excellency, as we speak now, we are having 54 camps being run by AK across the country. I visited 2 of them this week. Na tuko na hizo camps na wako na watoto kama 3,000 ambao wanajifunza mambo ya kukimbia, na ni wale wamechakuliwa kwa secondary school na primary school games. Tunataka kutrain we want to return our steeplechase, we want to become the conquerors of the world kwa mambo ya athletics. Kwa mambo ya football, rugby, volleyball, basketball, na all those sports, Your Excellency, currently Kenya Academy of Sports is having also about 3,000 young people below 17 years who are going through training according to our plan of Talanta Hela program. Our intention is to make sure that we grow talent from the grassroots. We recently, Your Excellency, when I came to office, we put in place a new policy. And that policy is being discussed now. Our objective is to make sure that we focus on schools, and we have a joint collaboration of the Department of Sports and Department of Education, so that sports and education can be nurtured step by step. Our weakest point now is our colleges and the universities. We want to make sure that our athletes, when they leave high school, they have an opportunity in the university. And that's why hii function iko hapa ni ya maana sana, kwa sababu inakutanisha sports and supporting education, because we want our athletes to be as educated as they also run, Your Excellency. Your Excellency, also when I went to the ministry, there was a big problem and a conversation about gender-based violence. And in the ministry now, I inaugurated 2 weeks ago a team that will deal with gender-based violence and sexual abuse, Your Excellency. There is a problem and we need to face it. Lazima tuangalie hata sisi watu wa nyumbani hapa, aswa penye athletes wana train, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Bomet, Nakuru, Kericho. We must confront hii kitu ya gender-based violence, lakini also these sex pests
that pretend and pose to be either coaches or spouses of our athletes with the only sole intention of stealing from them, Your Excellency. That is an issue that we must confront as a country, and we have established the office in the ministry so that we can deal with those issues. I don't want to say more than that. I just want to say tumefurahi kama wizara tunaendelea kwa kazi yenye rais na wewe mmetupatia. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wizara ya sports itabadilika iweze ikasaidia wale ambao wanacheza michezo, wanakimbia, mpira, basketball, rugby. Hizi michezo yote lazima iwasaidie watu wetu wapate pesa na ipatie nafasi waegezaji waweze kuinvest kwa mambo ya sports. Your Excellency, because I want you to be the last person to close the meeting, we have our dignitaries who are here. I just want them, you know, General is a very serious man. When I work with him, if you speak, he will not speak. He will go and sit down. Yeah, and it has happened in my presence. We were fighting there, Your Excellency. He was even refusing to sit this side of me. So I know if you speak, he will not speak after you. So give me a few minutes only to do this. First, to recognize cabinet secretaries who are here. Alfred Mutua, the CS in charge of labor, pikia makofi. Na pia tuko na PS wa health, our sister Dorothy Mukongolo. I have a problem with the second name, but pigia makofi. Asante sana. And then we have PSS who are here. Please stand up, all the PSS who are here. PS wengi wameenda to the other function where we are going. PS Arumonyang wa Public Works, and PS wetu wa Beatrice wa Higher Education. Thank you very much. Daktari, thank you very much. Dr. Tum is also here, who is the PS of Sports. Thank you, Dr. Tum. Na wabunge wenye wako hapa, please simameni. All the MPs who are here so that we get recognized, even if I may not mention all your names. Very good. Honorable Moroto, and wengi wameenda. Seme tu wave to the crowd, and then we can be able to sit. Thank you very much. Kwa hivyo, Your Excellency, with your permission, let me give Faith to say one word, and Eliud one word, and then I will AK people. Please, Faith. Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed, wananchi wa hapa Chepsaita, awamune. Mine is just to say, to invest kwa sports sana. As waziri amesema, you can balance both athletics na pia masomo. So yangu ni machache. Thank you so much. Nimeshukuru sana na nimefurahi ku witness champion born today. Thank you. Deputy President, all protocols observed. I want to say that sport is the only messenger which cannot be criticized. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can criticize. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can go to court. That's only through sport. And sport brings unity. Sport brings peace. And if peace and unity is there, then we enjoy and development comes in. Lastly is that I want to urge everybody, all the CS who are here, Deputy President, please put your budgets on humanity. I repeat again, put your budgets on humanity. Lastly, we need more Chepsaitas across the country. I think all the governors are here a lot. Learn from here. Take the lesson from here. We need more Chepsaitas. For those few remarks, have a great weekend. Thank you very much. Apart from being an athlete, Eliud now has become a philosopher. Let me call
AK President General Tway aseme neno moja na akaribishe rais ya mbio kwa Afrika mzima. Unaona Afrika mzima imekuja Chepsaita. Orobokchi. Thank you very much, Waziri. Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed. Leo tumefurahi sana kuwa hapa, and we have a special guest ambaye mumesikia, anaitwa Ahmed Malboum Kalkaba kutoka Yaounde, Cameroon. Yeye ndio mkubwa ya riadha Afrika mzima, na yeye pia ni president wa Olympic Committee huko Cameroon, na yeye pia ni council member ya World Athletics, na ako na maneno mingi sana. So tunakaribisha yeye. We welcome you, President of CAA, to come and be with us here. Allow me also to recognize some of the athletes who are here. Mumeona Faith, mumeona Eliud, tuko na pia mzee Kipchoge Keino ambaye anafuata hawa, ambaye anaongoza hawa. Kuna sisi hapa, unaweza kusimama uonekane tafadhali. Kipchoge Keino. Asante sana. Tuko na Paul Tergat ambaye ni president wa National Olympic Committee, na yeye pia in his own right. He's been a very successful athlete. Tuko pia na Beatrice, sijui kama Beatrice wako, niliambiwa wako lakini maybe hayuko sahihi. Tuko na David Rudisha. David Rudisha is there. Na mnajua kwamba David Rudisha is still the world record holder in 800 meters. Since 2012 in London Olympics, hakuna mtu amevunja hiyo rekodi mpaka leo. Tuko na Ezekiel Kemboi, naitwa baba yao saa ingine, nafikiri yako hapa pia. Okay. Tuko na Janet Chepkoskei. Tuko na William Tanui. Tuko na Emmanuel Wanyonyi, nilisikia yako hapa. Ameenda, nasikia ameenda. Na mnajua Eliud Wanyonyi, Emmanuel Wanyonyi alikuwa gold medalist juzi huko France wakati wa Olympics in 800 meters. Tupigie makofi. Na pia ingawaje Beatrice Chebeta yuko hapa, alipata gold 2 huko Olympics juzi, 10,000 meters na 5,000 meters. So mnaona tuko na all the champions wako hapa. Nimesikia Julius Yego yuko hapa, sijui kama yuko, na wengine wengi, kama sijakutaja simama tu. Geoffrey Kamworor, yeah, asante sana Geoffrey. Patrick Sang, of course. Yeah, tuko na rafiki yetu hapo. Thank you so much. We also have our officials, mameni tafadhali, officials wote from executive committee na wale wengine, haraka tafadhali. Executive committee, wale from the regions, nimeona wengi na tunashukuru. Tuko na coaches, wapi coaches wetu ambao wanafanya hao, wanalete mendila kama hiyo. Coaches tafadhali, muko wapi? I think they are all inside here. And the officials, asanteni sana. Your Excellency, mbio ya leo imekuwa ya kufana sana. Imekuwa ya kufana sana kwa sababu categories yote ambayo tumeona na all the ages, kutoka watoto mpaka wazee, imekuwa ni ya juu kabisa, na tunataka ushukuru patron na wale wote ambao wamefanya hii kazi ambayo iko hapa, na nyinyi wananchi wote wa kutoka area hii tunawashukuru sana. Ya pili, tunafanya hii mchezo kwa sasa tukiwa na kitu naitwa gold label. Mwaka jana haikuwa gold label, mwaka jana ilikuwa ni normal tu, lakini sasa ni gold label. Maana ya gold label ni nini? Gold label ni kuonyesha kwamba kuna sheria ambayo lazima iangaliwe, lazima ifuatwe, na pia lazima iwe inspected. So tuko na inspectors hapa. Hamwezi kujua ni nani,
You will not know. Lakini tuko na inspectors ambao wanaangalia kama tunafuata sheria ya gold label. So Bwana Faruk na officials tuweke bidii kabisa ndio tusirudi mahali tulikuwa mwaka jana. Kwa sababu tumewekwa sasa hiyo label ya juu kabisa hiyo. Kitu ya pili, Your Excellency, tuko na kitu naitwa environmental sustainability ambaye sisi kutoka Athletics Kenya tulikuwa the first federation in the world to sign the United Nations Framework Convention on Climate Change, otherwise called Sports for Climate Action. Na kwa sababu ya hiyo tumeenda mbalimbali kupeleka jukumu yetu huko. Juzi tumetoka hiyo wiki ingine tumetoka huko Baku, Azerbaijan, COP29, tukipeana report yetu. So tunapeana hiyo kwa sababu tulipewa hiyo jukumu hiyo. Na hapa tuko na equipment ya air quality sensor, kwa sababu wanariadha wanatakiwa kama mko na gold label. One of the reasons and one of the regulations is that you must have good quality air condition for the athletes. So we have had to install an air quality sensor here in this school ambayo itakaa hapa throughout, so that we can be reading to know what is the air quality in this place, because it's a requirement. Na ningekuomba makamu wa rais ya kwamba tuko na explanation kidogo ya hiyo equipment iko hapa. Kama utakuwa na nafasi kidogo baada ya hii, tungekuuliza kwa heshima upitie hapo kidogo uonyeshwe ni kitu gani ambaye tunaongea juu yake. Otherwise, kwa hayo majaji tungependa kusema asanteni sana watu ya hapa, asanteni sana wanariadha wote ambao wamepitia hapa na ambao wameshindana leo. Na tuko na mashindano mingi. Next week tuko Olkalau, na hiyo wiki ingine tuko Kisii, hiyo wakati ingine tuko kila mahali. Kwa sababu tunataka kupeleka mchezo kila mahali ambaye inatakiwa kuwa huko. So sisi wote tujitayarishe na tumwambie wanariadha wetu namna waziri amesema na namna patron amesema. Tafadhalini wanariadha na wale wengine wote, managers, coaches, anybody ambaye anajua, wanaitwa athlete support personnel, tuache mambo ya dawa, tuache mambo ya doping. Kitu naitwa doping ndio imetuletea shida, ndio imetuletea maneno mbaya dunia hii, kwa sababu karibuni mtakuta ya kwamba wanariadha wa dunia watakataa kukimbia na wanariadha wa Kenya kwa sababu ya doping, na hii hapana mzuri. So tuachane na mambo ya dawa na we run clean and win fairly. With those few remarks, allow me now to invite our guest, Hamad Malboum Kalkaba, who is the president of CAA, and he has been, by the way, Your Excellency, he has been very instrumental in all the events that we have hosted, international events that we have hosted here in Kenya. He has supported Kenya so many times. He is a friend of Kenya, and that is why he loves being here. So, Bwana President. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the patron of this event, the Minister of Sports, all protocol observed, ladies and gentlemen. First of all, salama. This is the only word that I know in Swahili. Salama. So, really, I'm very happy to be here today in the land of champions. Kenya is a great nation of athletics, we know. And Africa is proud, and the Kenyan athletes, they are making Africa proud. For the first time, in 1995, Kenya emerged #1 in the world before United States and the other strong countries in Europe. So that makes me
very happy because it strengthened my leadership as the African president. Thank you for this. But today I watched a very unique event in athletics. Never, I didn't watch this kind of event. So that means that the future of our sport is good. Kenya is supporting us to promote the future with what happened here. And I hope that other countries in Africa can learn from this experience. For the champions, I don't want to mention all of them. My colleague from the Olympic movement, like Kano, Tergat, and others, all of us, we are together and we will move to the future of our sports. So, Deputy President, I would like to send a message to you to take our greetings, our deepest gratitude to the President of the Republic of Kenya, and to say that we need his support and support of the government, the support of the people of Kenya to keep our sports at the level that we are, but beyond in the future. Thank you very much for listening to me. With my... Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup. Pikie makofi. Ametoka Cameroon. So when you go back to Cameroon, say hi to Onana. Onana. You know Onana? Yeah, Onana. These people know Onana. They don't know other people. And they know Samuel Eto'o. Now, Your Excellency, I want to invite the Member of Parliament of this area, Honorable Janet Butiene, to make a few remarks, and then I will proceed to invite you. Thank you, our CS Sports, Your Excellency, Honorable Dr. Professor Kindiki, who is our Deputy President. I wish with utmost humility to thank you most sincerely for affording time to come and grace this occasion. Number two, I want to thank you most sincerely for sitting down from morning to this time. We know you had a lot of activities, but you accepted to watch and see and run on this great Chepsaita cross-country run. I also want to thank you, Your Excellency, through the Ministry of Sports, through athletics, for accepting to sponsor this event, and more so, the very many students that are going to benefit in education, because this day was running for education. I also want to take this opportunity to thank Sir Farouk, who is the patron, for coming up with this great idea of the great Chepsaita cross-country run, because it has been a great idea. Last year we started, and this year we are moving to greater heights, and I want to thank our brother Farouk. I also want to thank the sponsors that have sponsored this particular event, because without them, we wouldn't be having this great cross-country run, which has been very wonderful. I also want to thank the organizers. They have made this event great through the leadership and the patronage of Sir Farouk. We really want to thank the organizers. We want to thank right from the security, the committee, everybody else that participated. And finally, I want to thank the athletes, for without them, this day would not be there. The more than 10,000 athletes, and also the great people of Uasin Gishu County for coming to cheer our athletes. And as I finish, Your Excellency, I want to thank you, because I know you are going to pronounce that no GBV for our women athletes, and no doping by our athletes. Thank you, Your Excellency, and may our good God bless you.
On behalf of all these people who are here today, take our greetings to our Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Thank you. Pigia makofi mheshimiwa. Kabla sijakukaribisha Your Excellency, na I want to confirm that we have tuko na program yenye inaendelea, inaitwa enhanced program ya athletics. Tunafanya na IAAF, AK na Ministry of Sports na ADAC kuhakikisha we deal with matters of doping, especially in athletics. Anti-doping agency also in a deal with doping in all other sports. I want to also say, Your Excellency, even when you are serving in the docket of Interior, we work together and you have supported ADAC kuhakikisha kwamba through the office of the DCI to identify the offices and the places where this doping is prevalent, particularly in North Rift area. Your Excellency, I also want to say that we will enhance this program to make sure that we hold the parents, the persons who are in these chemists and all that, we hold them responsible, especially bring them into accountability, especially those who are running chemists where they are using to facilitate doping. And we will continue working with the Ministry of Interior and our security agencies to make sure that we deal with this issue until we kick doping out of athletics. Ya mwisho, Your Excellency, I want to thank Mr. Farouk. We have similar events all over the country, but this one is unique. This one is unique because the patron is a mobilizer and he is able to bring all kind of people together. Nilikuwa nasoma kwa social media watu wanauliza, na huyu Farouk ni nani kweli? Na hii powers yake anatoa wapi? Mimi najua Farouk kwa miaka sasa karibu 15. Na mimi najua Your Excellency wewe unamjua pia. His power comes from his friendship with other people. And because of that friendship, he's been able to mobilize all of us together to come here. So he's been able to do this because we are his friends. Not because of power, not because of anything else. It's about having a good heart and supporting other people. When your time comes, they also want to support you. And so I want to ask other Kenyans, well-wishers, to hold hands together with others to support such initiatives in different parts of the country, because we're going soon to Olkalau, we are going to Kisii and other places. Let's work together to make sure that we show we can do a better show. If you can beat Farouk, then next year he will also beat you even more. And this is how we can compete together in doing good. Before I invite you, Your Excellency, I want to thank you. Not just because the whole day, but because your leadership style is the style we need in this country to emulate. You are a leader full of humility. You are also a leader who is national, very national. I have known you for many years, and thank you for believing in Project Kenya, in one united Kenya. Your rallying call has always been one Kenya, one flag, one people. To say, Your Excellency, we will support you. I know you came to office recently. We will give you maximum support, even as you support His Excellency the President, to continue uniting our country the way you can see Kenyans are united here in matters sports. Kwa hiyo sema, na kabla sijakuita, tuko na sisi wetu wawili hapa, sisi wetu wa sports, Lucy wa ako somewhere, CC Sports. Yes, Lucy is our CC Sports wa hii county. Pigieni yeye makofi. I almost forgot it, and the governor left and told me
that you are taking charge of any other issue. Thank you very much for the work you're doing. You're doing a good job, Lucy. Thank you. And the chief officer, right? Yeah. Oh, this is the deputy governor. I'm sorry. Pigeni makofi, deputy governor. Niko nashangaa huyu mtu mdogo ni nani huyu? This is our deputy governor. Pigeni makofi. Yeah, thank you very much. So, Excellency. Na juzi ulikuwa bottom, umekuja juu. Pigeni makofi tena. Thank you very much, DG. Kwa hivyo nataka sasa kukaribisha Mheshimiwa Faruk Kibet aweke vile inafaa kukaribisha. Tuwapigie makofi all ambassadors. Naona Mungu anatupenda, ambassadors wamefika hapa. Thank you. Nataka kushukuru wamama wetu wa nyumbani. Umeimba, nimeona. Na kwa heshima hiyo, nataka mkaribishe naibu wa rais kwa nyimbo. Wapi ile nyimbo, Bwana DJ? I'll ask everyone to stand. Ebola jebara teki wag mare dalatany. Ogeso na enge birir gatut kapko bite bara kongoro. Ringem no et gabi et mame nyanye. Ogeso na kwat mutaga blolo jebasir toy. Eglel mo kwa jesare banye. Ogeso na siru na ga jebara bito. Hiwe gongo bye bye. Gila yega bara kere be jebalel gen rang darakwa. Tamo Karagoni ka kipchemi Maraje barab keske dengrogi taula keje. Asanteni sana. Naomba tuketi. Chamge. Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kushukuru nyinyi nyote kwa kuvumilia. Tumekuwa hapa tangu saa 12 ya asubuhi na tumekaa hiyo masaa yote. Nataka niseme asanteni sana kwa kuvumilia. Ya pili, nishukuru mwanzilishi na patron ama mlezi wa hii Chepsaita Marathon, Faruk Kibet, kwa kutengeneza hafla kama hii ambayo iko katika hali ya juu. Thank you very much Faruk. Vile umeleta marafiki wengi, marafiki wako, and we want to congratulate you. Jambo la tatu, nataka niseme nimeona mbio nzuri sana. I have seen a lot of talent. Nimeona watoto wadogo wakikimbia ili wapate nafasi ya kukuza ama kulea kipawa chao. Nimeona vile wakikimbia ili kutafuta ufadhili ili watoto wengi ambao wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi waweze kupata elimu. Nimeona mbio za watoto, mbio za vijana, nimeona mbio za wazazi, wazee na akina mama wa rika yangu wakikimbia ili watoto wao wapate elimu bora. Na vile nimeona mbio za wazazi wetu, mimi
wazee wa zaidi ya miaka 70 pia wakikimbia ili wajukuu wao wapate nafasi ya kusoma. Elimu kwa mtu yoyote katika dunia ya leo ni muhimu. Every person today, irrespective of your profession, irrespective of what you want to do in life, requires an education for you to succeed. Those who are talented in athletics, those who want to be professionals, medical doctors, teachers, farmers, political leaders, whatever you want to do, business people, everyone requires an education. And I want to thank you, Farouk, for theming this event to be an event for running for education. Education equalizes all of us. Elimu ndio inatufanya tuwe sawa sawa. Mtoto wa rais, mtoto wa waziri, mtoto wa mkulima, mtoto wa nurse, mtoto wa mtu ambaye hata bado hajapata kazi, watoto wetu wote wakisoma watakaa katika meza moja kujenga taifa la Kenya kwa sababu wamepata elimu. I want to thank you, Farouk, and the organizers and the many sponsors who have stood with you to make sure that as many of our children as possible get an education and are prepared to face the world as better citizens of Kenya and better citizens of the world. Nataka vile vile niseme hivi kwa njia ya ufupi ya kwamba Kenya imepata sifa kubwa duniani kwa maneno ya riadha na maneno ya spoti. Nawapongeza sana wote ambao ni wanariadha ambao wamefanikisha nchi yetu ikapata heshima kubwa duniani. I want to thank all athletes wakiongozwa na mzee baba yetu Kip Keino ambaye amekaa hapa tangu asubuhi akiangalia wajukuu wake na vitukuu wakikimbia. We salute you, Daddy. Thank you for being a role model for many people in this country. And I want to support those who have said that sports is a unifier. When Kipchoge Keino ran in 1968, later 1972, he ran as a Kenyan from somewhere. But the entire country celebrated, appreciated, applauded, and were happy because of the work of Kipchoge Keino. Mimi nimesema hivi kwa wazazi wetu ambao labda hawasikia sehemu hiyo. Riadha inatufanya tuwe taifa moja. Matatizo tunayopata ya ukabila, kugawanyika katika ukabila ama kidini, riadha ni dawa ya kumaliza migawanyiko. Kwa sababu wakati mzee Kipchoge Keino na wenzake walikimbia katika Olympic miaka ya 60 na miaka ya 70, walikuwa wametoka sehemu fulani ya Kenya, lakini waliposhinda walishangiliwa, kushabikiwa na kupongezwa na watu wote wa taifa la Kenya, kutoka Pwani mpaka Busia, kutoka Namanga mpaka Moyale. Sports is an instrument to fasten and hasten and speed up the unity of our country. Vile vile kuna wengine wengi nimeona hapa, wale wametajwa, kina David Rudisha, wengine hayuko hapa, kina Billy Konchela, kina Paul Tergat, Catherine Dereba, na wengine wengi ambao nimeona pia Ezekiel Kemboi, na watu wengi wa riadha, siwezi taja wote. Wengine wamestaafu hivi majuzi, akiwemo Janet
Chepkoskei, Eldoret Express. Pia walifanya kazi kubwa sana na wanaendelea kushikilia wale ambao ni wanariadha wa sasa. I want to salute each one of you and wish you well as you move on into mentorship and preparing other athletes. Leo nimebahatika sana kufika hapa, nikakaa pamoja na watu kama Kipchoge Keino, na watu kama Paul Tergat, na watu kama the fastest man, the only man to have run a marathon in under 2 hours, one and only Eliud Kipchoge. Leo nimebahatika kuketi meza moja na mahali pamoja and with our small sister there. Huyu msichana wetu huyu amefanya kazi kubwa sana ya kuletea heshima kubwa nchi yetu ya Kenya. Faith, asante sana, our sister. And therefore we are talking about all generations of athletes. We are talking about all generations of sports people. And that is how you can be sure there will be continuity in our country as one generation hands over the baton to the next generation. Ile matatizo tu kidogo, naomba waziri na timu yetu pale sports, mkisikirikiana na Athletics Kenya na wale wengine, kuna mbio tumekuwa tukishinda kwa miaka mingi. 3,000 meters steeplechase. For 30-40 years, we used to get number 1, 2, 3 without fail. Lakini hapa katikati sijui hiyo mbio imeenda wapi. We must claim back our dominance in 3,000 meters steeplechase. And I am sure the Minister, PS2, Athletics Kenya, and all stakeholders are doing a wonderful job. They will help us to restore our dominance in that field. Hata kama tumepata sifa kubwa ya kimataifa, kuna watu wanataka kutuharibia umaarufu wetu na uhodari wetu. Na ni watu ambao wanatafuta madawa ya kusaidia baadhi ya vijana wetu ili kuwapatia mbio zaidi kuliko ile mbio ya kawaida. And I want to say the greatest enemy to Kenya's dominance in sports, and especially in athletics, is in the characters who are selling performance-enhancing drugs, doping our athletes, and assisting them to compromise on standards. The government will stand firm and will fight all those criminals who are spoiling our sports by introducing doping to our athletes. At the same time, because we are saying sports, for the time we are looking ahead, we are looking at the younger people. We are also saying that those who are selling drugs to our small children, whom we have seen here, are also enemies of Kenya. And they are enemies of the sports fraternity. And they are enemies of the hard work that our athletes and sports people are put in this discipline. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie msimamo wa serikali ya kupigana na wale wanauza madawa kwa wanariadha, na pia kupatia watoto wetu shuleni madawa ya kulevya ili kuangamiza vipawa vyao. Tutapigana na hao, na nikisema hivyo nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya. We will fight them and we will succeed. I've just finished my tour of duty as the Interior Minister of Kenya. And just here in North Rift, there were characters who had dominated parts of this area and caused a lot of terror to the citizens of Kenya,
there were some characters called bandits. Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Baringo, Laikipia, Samburu. In the last 2 years, we have waged a war to dismantle those dangerous criminals because they were destroying the future of our country and destroying the peace of our country. I am happy with the support of my brothers and sisters in the security sector, we've been able to make good progress. The same energy that we have used to destroy those characters and those criminal groupings is the energy we are going to use to dismantle criminals in the sports industry who are bringing doping and who are selling drugs to our youngsters. Nimesema tutakabiliana na majambazi ambao wanauzia wanariadha madawa ambao ni kinyume na sheria, na vile vile wanaouzia watoto wetu shuleni bangi na madawa ya kulevya ili kuharibu maisha yao. Mwisho, nataka nichukue nafasi hii kusema ili tuwe na jamii ambayo imeshikamana, kabila zote, dini zote, vizazi vyote, because we need a country that is united. All ethnic communities in Kenya, all religious communities, and all generations, from our grandfathers to our fathers, to ourselves, to our children and our grandchildren. For us to get there, we must make sure that we also protect our women. I have mentioned the people who have brought glory to this country, much more glory than any politician would have ever done. And if you listen to the list, some of the names I mentioned, we have our stars who are men and our stars who are women. That shows that what a man can do, a woman can do. And I'm told sometimes a woman can do it better. We must protect our women, our mothers, our spouses, our daughters, our granddaughters from violent men whose only claim to fame is to hurt women who are close to them by virtue of relationship and family connections. Kuna watu wanaume ambao ati umaarufu wao ni jinsi wanavyoweza kudhulumu ama kuumiza akina mama na wasichana. Hata nyinyi chuma chenu kiko motoni. There is no difference between characters who are killing our girls, our women. There is no difference between them and the Al-Shabaab terrorists and the bandits and the other criminals, the drug traffickers and other dangerous people who are hurting our people. Kwa hivyo mimi naona, kwa sababu tumekaa hapa sana, naomba niachie hapo. Nimefurahi kufika hapa. Hata sijui nilikuja hapa 6 saa hii, ni karibu jioni. Nasikia tu kuendelea kukaa, lakini kwa sababu mkutano umekwisha, wacha mturuhusu tuachie hapo. Na niko na salamu, nilitumwa nikifika hapa nilete salamu za boss wetu, kiongozi wetu wa taifa, Rais William Samoei Ruto. Hii timu unaona hapa kutoka upande wa serikali, hata kama sisi ni marafiki wa Faruk, tumetumwa pia hapa na Mheshimiwa Rais ili tukuje to support community hapa ili watoto wetu wapate masomo. Umepokea salamu ya Rais? Umepokea salamu ya Rais? Kwa hivyo amesema nawapenda, ako kazini kule Mombasa na mara kwa mara atakuwa anapitia hapa. Nyinyi mshikilie sehemu hii na msaidie, tumsaidie sisi zote ili aunganishe taifa letu, na mimi nikiwa msaidizi wake na wale wenzetu wengi, wale wengine wako hapa, tutaendelea kuunga mkono Rais ili aendelea kutuongoza kama taifa la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Asante sana His Excellency. Kwa heshima naomba tu dakika moja tuite Deputy Governor for quick vote of thanks. Hapa mbele dakika moja tu, alafu wimbo wa taifa, alafu tuondoke rasmi. Your Excellency Deputy President of the Republic of Kenya, mawaziri wetu, patron pamoja na wakaaji wote wa Uasin Gishu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya Uasin Gishu County, kwa niaba ya wakaaji wote, Your Excellency Deputy President, tunakushukuru sana kwa kupata nafasi na kufika hapa ili ulaunch mambo yetu ya cross country, na tunapenda pia kushukuru patron kwa ile vision ya kuleta hapa Uasin Gishu na kufanya cross country ambayo tunajua imetangulia hapa Kenya, na it is the only one ambayo tunaona it is meeting all the standards ya international athletes. Kwa niaba ya governor tunasema karibu tena, peleka salamu zetu kwa president, na pia sisi hapa Uasin Gishu tunashukuru sana kwa ile collaboration tumefanya na national government kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya industrial park na mambo mingi. Your Excellency Deputy President, pia sisi Uasin Gishu tunang'ang'ana kuona kwamba we are improving sports infrastructure na tunaendelea kujenga 64 stadium pamoja na Kipchoge Keino. Na tunaomba kwamba tuendelee kucollaborate, tuone ya kwamba tumemaliza ili isaidie wakaaji wetu. Ya mwisho tunashukuru athletes wote wale wameparticipate siku ya leo pamoja na wakaaji wetu kwa kufika hapa kwa wingi ili tuonyeshe dunia kwamba tuna support talent na tuna support sports. Asante sana na wacha Mungu awabariki. Tukitoka hapa tunaenda kuachisha stima hapa ambayo itamulika sehemu hii kama 600 families around here. Na kuna maneno pia ya barabara ambayo tutazungumzia ili by the time we come for the third edition tuwe tumeunda barabara ya kufika huku. Inaitwa Magut Cheptoruan. Hiyo tutaiharakisha ili tuhakikishe hii sehemu imekuwa city kama vile patron wa Chepsaita Marathon Faruk Kibet ametuahidi. Asante sana. Kwa heshima tu naomba tusimame wime sote kwa national anthem, first stanza of the Kenya national anthem and first stanza of EAC anthem. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana, naomba tumwapige kwa makofi tafadhali.